Hello friends, today we are going to discuss about the coordinate geometry, third chapter of 9th class. Here you will see, here हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं. हियर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट इन द प्लेन. हमें किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना प्लेन में. सो वी नीड हियर टू परपेंडिकुलर लाइन. One is vertical line and other is horizontal line. Okay, this plane is known as the Cartesian plane, or we call it coordinate plane. Okay, and the lines are called here, line are called axis. Okay, so horizontal line is, we call it x-axis, while vertical line we call it y-axis. Okay, so these planes is known as the Cartesian plane or coordinate plane, and these lines is generally known as the axis. Now coordinate axis divide this plane into four parts. We call it quadrants. Okay, these axes divide this plane into four part, so we call it quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and this one is fourth quadrant. Okay, now perpendicular distance of the point from y-axis, that is x coordinate. So it is also known as the x-axis abscissa, or we call it x coordinate. And same thing, perpendicular distance of point from x-axis y coordinate, or in y coordinate we call it ordinate also. Y-axis generally known as the ordinate or y coordinate. Now in the abscissa of point x, the ordinate value y, here if abscissa of point is x and ordinate is y, then the coordinates of the point will be in x and y form. If abscissa of the point is x and ordinate is y, so we can write in this way these coordinate points of coordinate. Okay, now the abscissa of every point on y-axis पे abscissa की value जो होगी in each point will be 0, and same thing in x-axis the value of y will be 0. Now x-axis and y-axis ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को intersect कर रहे हैं O point पे. This point is known as the origin. और जो यहाँ पे coordinates होंगे वो क्या होंगे, origin point के coordinates क्या होंगे, 0 and 0 होंगे, क्योंकि x भी आपका 0 होगा यहाँ पे starting point and y भी already 0 होगा. तो x and y axis intersect each other at the origin and its coordinate will be 0 and 0. Okay, now see we have to discuss about the coordinates of point किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे ये 4 quadrants हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे x एक्सिस हमारा पॉजिटिव फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव होगा, और y ऑर्डिनेट जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट होते हैं वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैसे प्रेजेंट होंगे, लाइक वाई एक्सिस पॉजिटिव मूविंग फॉरवर्ड while x axis moving left, so it will be negative in this form. In third you will see x axis will be moving left side and here y axis downward, so it will be negative and negative. Okay, now in fourth quadrant it will be x axis moving forward here, so will be positive, and y axis moving downward, so it will be negative sign. Okay, so in this way we can do the sums of coordinate geometry. So we will do solution of the chapter 3.1 and 2 in next video. Thank you.